In a recent episode of the Afropolitan podcast, Peters attributes Burna Boy's success to his passion for performing on stage and his understanding of what it takes to excel in the entertainment industry. Peters noted that Burna Boy's ability to surround himself with technically sound professionals has been key to his success. According to him, the combination of his charisma and stage presence has cemented his position as a leading figure in the Nigerian music scene. Actress and filmmaker Mary Remy Njoku has cautioned people about praying for others without considering God's intentions. Njoku, via a post on social media, advised being wise and discerning in prayer, noting that not every struggle requires intervention and some delays might be due to divine judgment rather than demonic influence. Mary Remy Njoku emphasized the importance of pausing to reflect before praying for someone, especially when prayers seem unanswered despite fasting and interceding. And straight to local news. The federal government has said the 702.3 billion naira upgrade of the Murtala Mohammed International Airport, MM1A, Lagos State, will transform it into a world-class facility. The federal government said further that on completion in 2 years, the Lagos Airport will become a hub of air travel in West Africa. The project is expected to be funded entirely from the Renewed Hope Infrastructure Development Fund. Both Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, and Managing Director of Federal Airport Authorities of Nigeria, FAR, Mrs. Olubunmi Kuku, at the weekend spoke on the project, which was approved last week by the Federal Executive Council, FEC. The Oyo State government has commenced the mass distribution of over 5 million insecticide-treated nets across the 33 local government areas of the state as part of efforts to curb the spread of malaria. Speaking at the official flag-off ceremony in Ibadan, the state capital, the Commissioner for Health, Dr. Oluwaseremi Ajetomobi, said that the initiative reflects the government's unwavering commitment to protecting vulnerable groups, especially pregnant women and children under 5. The Commissioner cautioned against the misuse of the mosquito net for non-health purposes such as fishing, gardening, window covers, or commercial displays. Kano State government has announced plans to convert a 100-year-old Karumawa maximum security prison into a museum. It will be recalled that the Karumawa prison, built in 1910 by the British colonial government within the precinct of Kano Emir's Palace, was designed to hold 690 inmates, which has over the past 115 years become one of the most notable symbols of Kano's colonial and correctional history. Special Advisor on Information Alhaji Ibrahim Adam said the Kano Heritage Revamp would lead to transfer of inmates from the colonial era Kaumawa Correctional Center to a new facility at Janguza near Military Barrack along Kano-Gwazo-Dayi Federal Highway. Thank you for staying tuned to Newsline. Returns shortly. Please stay with us. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpadirun Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-107.
07. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. With Melody. News on Melody 100.7 FM Ibadan. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us and straight to business news. The Nigeria Interbank Settlement System NIBSS data has shown that the number of Nigerian bank account owners linked to Bank Verification Number BVN hit 66.2 million at the end of July 2025. The current data showed significant surge from 64.8 million recorded in January 2025 and 63.5 million as at December 2024. The data show that 2.7 million new BVN enrollment were recorded between December 2024 and July 2025. Further analysis of the NIBSS data show that as at 2021, 51.9 million accounts were linked to BVN. It rose to 56 million in 2022 and 60.1 million in 2023 and closed 2024 at 63.5 million. And on the foreign scene, a group of some 600 retired Israeli security officials, including former heads of intelligence agencies, have written to U.S. President Donald Trump to pressure Israel to immediately end the war in Gaza. Their appeal comes amid reports that Netanyahu is pushing to expand military operations in Gaza as indirect ceasefire talks with Hamas have stalled. Israel launched a devastating war in Gaza following Hamas's attack in southern Israel on 7 October 2023, in which about 1,200 people were killed and 251 taken into Gaza as hostages. The Hamas-run health ministry says more than 60,000 people have been killed as a result of Israel's military campaign in Gaza since then. And finally, in sports news today, world record holder in the women's 100-meter hurdles Tobi Amusan cruised into victory in the event at the 2025 Athletic Federation of Nigeria's national trials at the Yaba College of Technology Sport Complex in Lagos. The 28-year-old fared quickly off the blocks at the Yaba Tech Sport Complex and wheeled away to clinch the first position in a time of 12.57 seconds for her fifth title. Amusan finished ahead of rising star Adelbe Tabuga, who came second in a time of 13.03 seconds, while Faith Osamoye placed third in a time of 13.36 seconds. The win marked Amusan's dominance in the women's 100-meter hurdles event as she continues her preparations for the forthcoming World Athletics Championships scheduled to take place in Tokyo, Japan in September 2025. And before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the highlights. Federal government approved 712 billion naira to upgrade MM1A into world class. Oyo State government begins distribution of mosquito nets, cautions residents against misuse. On entertainment news, Clarence Peter says Burna Boy is the Nigeria's biggest artist. And straight to business news, banks add 2.7 million new accounts as BVN-linked accounts rise to 66 million. And on the foreign scene, hundreds of Israeli ex-officials appealed to Trump to help end Gaza war. And lastly, on sports news today, we told you that Tobi Amusan wins 5th national title in Lagos State. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi, edited by Timita Kwabrema. I am Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and many thanks for listening.
programs just tune to Melody 100.7 FM. Still cool with Melody. Ìkànnì àgbọ̀dúnú yìí ti dé Melody 100.7 FM. Bá sọ̀rọ̀ nígbàgbọ́ la wà, ẹ máa gbádùn wa ìṣòro. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn rèé láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó inú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti fọwọ́ sí $12 mílíọ̀nù náírà fún àgbésókè pápákọ̀ òfurufú ti Muritala Muhammed nílùú Èkó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn nẹ́ẹ̀tì apẹ̀fọn tí wọ́n sì ṣe ìkìlọ̀ láti má jẹ́ kí àwọn ará ìlú náà ṣe àṣìlò apẹ̀fọn náà. Lẹ́ka ìròyìn amúlùdùn, Clarence Peter ti sọ di mọ̀ wípé Burna Boy ni ó jẹ́ òṣèré tó gbangba sùn lọ́yẹ́ jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní ilẹ̀ òkèrè, àwọn ẹgbẹ́ kan tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lẹ́ka ètò ààbò nílẹ̀ Israel rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ Donald Trump. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Tóbi Amúsàn eléré orí ọ̀dàn ló ti jáwé olúborí lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó kọjá fún ìgbà karùn-ún irú rẹ̀. Àwọn ìròyìn ọ̀hún náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Oyeronke Awoyemi ló kọ tèmi. Ẹni tí ó jẹ́ olùdarí fọ́nrán orin Clarence Peter ló ti gbóríyìn fún Burna Boy gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ lẹ́ka orin kíkọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Peter sọ di mímọ̀ pé àṣeyọrí Burna Boy la lè tọ́ka sí látàrí ìfẹ́ àti iṣẹ́ kárakára lẹ́ka yìí àti òye tó ní tó sì ní ìfẹ́ àti dàgbà sí láti làmìlaka ní ẹ̀ka àmúlùdùn. Ó sọ síwájú pé Burna Boy yìí ni ó jẹ́ pé ó fi ara kọ́ àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n nídìí iṣẹ́ náà pẹ̀lú àwọn àmúyẹ tó tọ́ tí èyí sì jẹ́ kọ́kọ́rọ́ gbòógì fún àṣeyọrí Burna Boy. Òṣèré àti agbésinimá jáde Mary Remi Njoku ti ṣe ìkìlọ̀ fáwọn ènìyàn nígbà tí wọ́n bá ń gbàdúrà fún ẹnìkan láì mọ èròǹgbà Ọlọ́run fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. Njoku lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ ló ti gba àwọn ènìyàn nímọ̀ràn láti jẹ́ ọlọ́gbọ́n kí wọ́n sì máa ṣọ́ra nínú àdúrà, tí ó sì kìlọ̀ fún wọn wípé gbogbo ìlàkọjá kọ́ ló ń fẹ́ ìdásí àti wípé àwọn ìdádúró mìíràn máa ń wáyé látàrí ìdájọ́ àtòkè wá tí kìí ṣe iṣẹ́ ayé rárá. Ó wá sọ síwájú pé ó ṣe kókó kí àwọn ènìyàn sì mẹ̀dọ̀ kí wọ́n sì ronú jinlẹ̀ kí wọ́n tó máa gbóhùn àdúrà sókè fún ènìyàn, pàápàá jùlọ nígbà tó bá di pé kò sí ọ̀nà àbáyọ lẹ́yìn àwẹ̀ àti àdúrà ọlọ́jọ́ gbọọrọ. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ di mímọ̀ wípé $12 bílíọ̀nù náírà làwọn ti ṣe pípèsè rẹ̀ fún àgbésókè pápákọ̀ òfurufú ti Muritala Muhammed ní ìlú Èkó. Eléyìí ń wáyé láti ṣe àtúnṣe ohun àyípadà tó dúró re. Ìjọba àpapọ̀ wá sọ di mímọ̀ síwájú pé àtúnṣe yìí ni yóò ṣẹlẹ̀ láàrin ọdún méjì tí yóò sì jẹ́ kí pápákọ̀ òfurufú náà di àràbàǹgì ńlá fún ìrìn àjò afẹ́ gbogbo. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀ pínpín lọ́pọ̀ yanturu nẹ́ẹ̀tì apẹ̀fọn jákèjádò àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ 23 tí ó wà ní ìpínlẹ̀ náà láti dènà ìtànkálẹ̀ àìsàn ibà. Kọmíṣánná fún ètò ìlera Dókítà Olúwaṣemírí Ajétúmọ̀bí nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ láti gbìnàyà ètò náà sọ di mímọ̀ pé ètò náà wáyé látàrí ìfọkànsìn ohun ìfẹ́ ará ìlú tí ìjọba ní lọ́nà àti dáàbò bo àwọn olùgbé, pàápàá jùlọ àwọn aláboyún, obìnrin àti àwọn ọmọ wẹ́wẹ́. Kọmíṣánná náà wá ń ṣe ìkìlọ̀ tó lọ́rìn tako àṣìlò àwọn apẹ̀fọn ọ̀hún kí wọ́n má ṣe lò ó láti fi ṣe iṣẹ́ ẹja sínsìn, yíyí ọgbà ká tàbí bíbo ojú fèrèsé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lọ́nà tí kò tọ̀nà.
pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ. Ìpolówó ọjà làgúnmọ̀ òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Nípa pípolówó ọjà yín káàsì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kówó yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ̀dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ṣọ́. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà ló sì ń tẹ̀síwájú níkànnì Melody 100.7 FM. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n tó 600 tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lẹ́ka ètò ààbò nílẹ̀ Israel tó fi mọ́ ọ̀gá tẹ́lẹ̀ rí fún àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní ilẹ̀ náà ti kọ̀wé sí ààrẹ tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Donald Trump láti kànńpá fún ilẹ̀ Israel láti dáwọ́ ogun tó ń wáyé ọ̀hún dúró pẹ̀lú wọn ní ilẹ̀ Gaza. Àrọwà yìí ló wáyé látàrí ìròyìn kan tó jà ròyìnròyìn pé ààrẹ Netanyahu ń gbé ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí ogun náà gbìnàyà sí i ní Gaza ní bó ṣe tako kí ogun náà sinmi ní ilẹ̀ náà. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìlera ní Hamas ní àwọn ènìyàn tí wọ́n tó 100 níye ni wọ́n ti gbẹ́mìí mì látàrí ogun ọ̀hún. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, eléré orí ọ̀dàn tó jáwé olúborí nínú eré ọ̀dàn tó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó kọjá, eléyìí tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn irú rẹ̀ tó ti máa ń jáwé olúborí fún ìgbà karùn-ún. Amúsàn ló ti borí ní ìṣẹ́jú 12 ó lé díẹ̀ borí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ Adaobi Tabugbo ẹni tó ṣe ipò kejì, nígbàtí Faith Osamuyi ṣe ipò kẹta. Ìjáwé olúborí yìí ló túmọ̀ sí pé kò tíì sí ẹni tó súnmọ́ Tóbi Amúsàn nínú eré ìdárayá yìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà ni kò ní ju báyìí lọ fún ti ọ̀sán yìí, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a gbọ́ àwọn kókó tí a mẹ́nubà. Ìjọba àpapọ̀ ti fọwọ́ sí $12 bílíọ̀nù náírà fún àgbésókè pápákọ̀ òfurufú ti Muritala Muhammed ní ìlú Èkó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn nẹ́ẹ̀tì apẹ̀fọn tí wọ́n sì ṣe ìkìlọ̀ láti má ṣe àwọn nẹ́ẹ̀tì apẹ̀fọn náà lò fún àwọn olùgbé. Lẹ́ka ìròyìn amúlùdùn, Clarence Peter ti sọ di mímọ̀ wípé Burna Boy ni ó jẹ́ òṣèré tó gbangba sùn lọ́yẹ́ jùlọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní ilẹ̀ òkèèrè, àwọn ẹgbẹ́ kan tó ń jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lẹ́ka ètò ààbò ní ilẹ̀ Israel rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ààrẹ Donald Trump. Bákan náà nínú ìròyìn eré ìdárayá, Tóbi Amúsàn eléré orí ọ̀dàn ló ti jáwé olúborí lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó kọjá fún ìgbà karùn-ún irú rẹ̀. Bọ́bọ́lá Egúnfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Àtúntò wáyé láti ọwọ́ Tèmítọ́pẹ́ Brahma. Oyeronke Àwòyẹmí ló ti kà sí yín létí. Ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ ń gbọ́ wa. Àwa làrà tí gbénú ọmọ alára dábírà. Ìkànnì Melody 100.7 FM àwa gangan là